Let us end this chapter of electromagnetic induction with a few problems, interesting problems, right? So there is a rod which is moving forward with center of mass velocity as V0, and about center of mass it is rotating with an angular velocity V0 by L. L is the length of the rod. L is the length of the rod, okay? Then we have to find the EMF potential difference between O and A, and the answer is x by 8 B0 V0 L. Answer is given as 5, okay? So potential O is the midpoint of the rod, okay, and L is the end point. This A is the end point, and I want the potential difference between these 2 points. Okay, and I will take a point here, that I will name it as IAO, or instantaneous axis of rotation. This is V0 and this length is L, and from here if you see, that is V0 by L only, na? From here if you see, the rod seems only to rotate, appears to only rotate. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే రాడ్ ఓన్లీ రొటేట్ అవుతున్నట్టే కనిపిస్తుంది. ఓకే, అంటే నాకు ఓకి ఏకి మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలి. ముందు ఎక్స్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఏం తీసుకోవాలి, డిఎక్స్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓ అండ్ ఏ? బిఎల్వి కదా, ఎల్ అంటే డిఎక్స్ అని రాయాలి, వి అంటే ఎక్స్ ఒమేగా అని రాయాలి. వి అంటే ఎంత రాస్తారు? ఎక్స్ ఒమేగా. ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా చేయాలి? ఓ నుంచి ఏకి చేయాలి కదా, అంటే ఎల్ నుంచి 3L/2 చేయాలి, అంటే బి ఒమేగా ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2, ఎల్ నుంచి 3L/2, ఓకే. బి ఒమేగా బై 2 బయట తీసేద్దాం, ఇది 9L²/4 మైనస్ L², ఎంత వస్తుందమ్మా? 5/8 BL² ఒమేగా వస్తుంది, ఓకే. అండ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? V0 బై L కదా, అంటే L ఒమేగా బదులు మనం V0 రాద్దాం, అంటే 5/8, ఒక L ఉంచేద్దాం, ఇంకో L ఒమేగా బదులు V0 రాద్దాం. దాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, ఓకే. జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సో దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ 5, okay. Second problem for today, and these are the 4 point masses, each having a charge Q, are placed at the corners of a square of side length A. A is given as 1 meter, and mass of each point mass is 0.1 kg, and 2 coulombs of charge. Each point mass is having 2 coulombs of charge, and initially the magnetic field present in this region is 4 Tesla. Okay, now the magnetic field is suddenly switched off. Now what is the first question? Angular momentum of the system. Okay, C and D are given correctly. What is the angular momentum of the system given? 8 Newton meter per second. And the C option is the angular velocity of the system is 40 radians per second. The magnetic field at the point O immediately after the magnetic field is switched off is non-zero. అంటే ఇక్కడ మనం అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, అది స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఈ O అనే పాయింట్ దగ్గర ఏమైనా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందా అని అడుగుతున్నాడు. నాన్ జీరో ఉంటుంది అంటున్నాడు. చూద్దాం. ఫస్ట్ యాంగులర్ మూమెంటం కదా, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కడదామే. ఇంటిగ్రల్ E డాట్ డిఎల్ ఏంటమ్మా? minus dB by dt, okay, into area అనే కదా, whether it is cos 0 or cos 180, no problem for that. ఇక్కడ E into 2πr రాయాలి. 2πr అంటే ఇక్కడ A/√2 రాయాలి. A/√2 అంటే ఇక్కడ 1/√2 కదా, A 1 ఇచ్చాడే. dB అంటే 4 - 0 divided by dt, చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఏరియా అంటే πr² రాయాలి, πr². r² అంటే 1/√2 హోల్ స్క్వేర్.
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 1/√2 కదా ఉండేది. ఇలాగే కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కున్నాం. దీన్ని ఏమంటాం? ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఓకే, దిస్ పై గోస్ హియర్ and this goes √2 times, and the electric field is 4 by dt into 1/2 into 1/√2. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఛార్జ్ చేద్దాం. ఛార్జ్ అంటే ఇక్కడ 2 అని ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇంటూ ఛార్జ్, ఇది ఫోర్స్ కదా, ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇదే కదా, ఆరే కదా, అంటే 1/√2 రాయాలి. రెండు వైపులా 1/√2. ఇది టార్క్ వచ్చింది అనమాట. టార్క్ ఇంటూ డిటి చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇంపల్స్ వస్తుంది. ఇంపల్స్, యాంగులర్ ఇంపల్స్. యాంగులర్ ఇంపల్స్ ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం. డిటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ √2 ఇక్కడ 2 కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. అండ్ దిస్ గోస్ 2 times. సో దట్ ఈస్ యాంగులర్ ఇంపల్స్. ఓకే, ఇంటూ 4 కూడా చేయాలి మనం. వై వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ఇట్ బై 4 అంటే ఒక మాస్ మీదే కాదు కదా ఇక్కడ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, 4 మాస్ల మీద యాక్ట్ అవుతుంది ఫోర్స్. అంటే టార్క్ అన్నది యాడ్ అయిపోతుంది కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు ఒకే యూని డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుందా? ఒకే డైరెక్షన్, ఏదో ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అన్ని టార్క్ యాడ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇంటూ 4 చేయాలి. ఇంటూ 4 చేస్తే మనకి యాంగులర్ ఇంపల్స్ ఎంత వచ్చిందంటే 8 వచ్చింది. ఇక్కడ 2 ఉంది కదా. సో యాంగులర్ ఇంపల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటం. ఇనీషియల్ యాంగులర్ మొమెంటం 0, ఇప్పుడు ఎంత? యాంగులర్ మొమెంటం 8. ఇక్కడ నుంచి ఒమేగా కట్టగలమా? మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఎంత? ఇది అర్థమైందా? ఏం చేశాను? ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కట్టాను. ఇది ఫారడేస్ లా అప్లై చేసి ఇంటిగ్రల్ E.dl is కూడా -d∅dt కదా. ఇక్కడ cos 0 కానీ cos 180 కానీ వేసుకోవచ్చు. సో తర్వాత ఈ ఇంటూ 2π ఇంటూ ఆర్ అంటే ఇది వేయాలి, 1/√2 వేయాలి. ఇది కూడా dB/dt. dB ఇచ్చాడు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 చేస్తాడు. dB అంటే 4 - 0 కదా, డివైడ్ బై dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు π ఇంటూ 1/√2 హోల్ స్క్వేర్. అది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఛార్జ్ చేస్తే ఫోర్స్ వస్తుంది. ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇదే కదా, ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? టార్క్ వస్తుంది. టౌ dt ఏంటమ్మా? యాంగులర్ ఇంపల్స్. ఇంటూ 4 చేయాలి, 4 మాస్లు ఉన్నాయి కదా. అంటే మనకి యాంగులర్ ఇంపల్స్ ఎంత వచ్చింది? 8 వచ్చింది. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ? మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చెప్పండి అమ్మా. 4 మాస్ ఉన్నాయి కదా, ఈచ్ మాస్ 0.1. యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి? a/√2 దూరంలో ఉన్నాయి. అంటే 1/√2 హోల్ స్క్వేర్. ఇది మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇక్కడ నుంచి ఒమేగా కట్టేయచ్చా? కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ ఒమేగా ఫ్రమ్ దిస్? అంటే ఇక్కడ మనకి 2 మిగులుతుంది అవతల పక్కన. ఒమేగా ఈస్ 8 డివైడ్ బై 0.2 అంటే 80/2. what is 80/2? 40 radians per second. 40 radians per second. యాంగులర్ మొమెంటం కి ఫార్ములా ఏంటి? I ఒమేగా కదా. ఫస్ట్ యాంగులర్ మొమెంటం కట్టాం, 8 వచ్చింది. అక్కడ నుంచి 4 ఇంటూ mr² వేసాను, అదే కదా మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, mr². 4 ఇంటూ మల్టిప్లై చేసాను, 4 మాస్లు ఉన్నాయి కదా, మొత్తం మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా 4 ఇంటూ mr² ఇంటూ ఒమేగా. ఇక్కడ నుంచి ఇది క్యాలిక్యులేట్ ఒమేగా. అండ్ ఇమీడియట్లీ ఇవి తిరగడం మొదలుపెట్టి కదా, ఆల్ దీస్ 3 masses ఆర్ రొటేటింగ్ అబౌట్ దర్ సెంటర్. ఇలా రొటేట్ అవుతుంటే అంటే కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నట్టే కదా. ఇక్కడ వైర్లోని కరెంట్ ఫ్లో అయితే సెంటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుందా? కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల ఇప్పుడు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది కదా. అంటే ఇది కరెక్ట్, అయితే డి ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. వాట్ ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్? A, C and D. మామూలుగా ఈఎంఎఫ్ ఏమైనా రాస్తామమ్మా? -d∅dt అని రాస్తాం. మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ లెన్స్ లా. అది dB/dt ఇంటూ ఏరియా అని కూడా రాయొచ్చు. ఈఎంఎఫ్ ఇలా రాయొచ్చు, ఇంటికి E.dl అని రాయొచ్చు. అదో ఈ అంటే ఏంటి? ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, అంటే అరౌండ్ ద క్లోజ్డ్ పాత్ వర్క్ డన్ బై దిస్ ఫీల్డ్ 0 ఉండదు. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో నేర్చుకున్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్ వర్క్ డన్ బై దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి 0. You will go for another question. Can I erase this? ఫస్ట్ నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాను, తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఛార్జ్ చేశాను.
ఛార్జ్ అంటే 2 ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఛార్జ్ తర్వాత మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్యూ అంటే ఫోర్స్ కదా. ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏంటి, టార్క్ ఇంటూ డిటీ ఇంటూ 4 చేయాలి. ఇక్కడ 4 ఎందుకు చేసి 4 మాస్లు ఉన్నాయి కదా, మొత్తం టార్క్ యాడ్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాంగులర్ మూమెంటం ఆఫ్ ద సిస్టమ్. మరి అక్కడ నుంచి ఒమేగా కట్టగలం కదా, వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఒమేగా. యాంగులర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా 4 into mr² అని రాస్తాం. అర్థమైందా? జస్ట్ ఐ కెన్ అరేంజ్ దిస్ ఇట్ సీమ్స్. Hope you celebrated Vinayak Chauthi at its best. God's blessings will always be with you. Okay. Okay, next we have one more question. Some interesting question we can take. There is a comprehension for us. Comprehension and the passage question. Okay. There is an LR circuit. Inductance ఒకటి ఉంది, resistance ఒకటి ఉంది. This is connected to a cell of EMF E. And there is a switch here, and there are 3 questions asked here. First question is, so what is the work done by the battery from t is equal to 0 to t is equal to t? Okay, work done by the battery. This is the answer, E square by R into t minus L by R into 1 minus e power minus RT by L. So this is the answer. Okay. Heat developed during this time. Heat ikkada kada develop ayedi. Heat ekkada develop avutundi across resistor. Heat developed is equal to enti ichcharanటే answer E square by R into t minus L by 2R into 3 minus 4 into e power minus RT by L plus e power minus 2RT by L. And what is the magnetic field energy stored at a time t? Magnetic field energy stored at time t. Okay, this is given as the answer is Le square by 2R square. Le square by 2R square into 1 minus exponential of minus RT by L whole square. Okay. These are the questions. First question, work done by the battery ante current entamma? Current is I0 ante E by R అని రాయాలి. స్విచ్ ఆన్ చేసాం మనం. కరెంట్ E by R into 1 minus exponential of minus RT by L కదా. వర్క్ డన్ బై ద బ్యాటరీ అంటే ఇంటిగ్రల్ E into I into dt అని రాస్తాం. I ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి, E కాన్స్టెంట్ లేండి ఇక్కడ. ఓకే, E is constant. Eని బయట తెచ్చండి. I అంటే ఇది రాయాలి. E by R into 1 minus exponential of minus RT by L into dt. Okay, so we have to integrate. E square by R, ఇది t వస్తుంది, t into e power minus RT by L divided by minus R by L. 0 to t అయ్యాలి ఇంటిగ్రేషన్. 0 to t.
ఇక్కడ L/R బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే మైనస్ ఉంది కదా. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే e/0 1 అయినా వస్తుంది కదా. దెన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 0 to t సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? చెప్పండి. వర్క్ డన్ బై ద బ్యాటరీ ఏంటి? ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఇంటూ కరెంట్ ఇంటూ టైమ్. వర్క్ డన్ బై ద బ్యాటరీ. పవర్ డెలివర్డ్ బై ద బ్యాటరీ అంటే ఈ ఇంటూ ఐ అని రాసేవాళ్ళం కదా. పవర్ ఇంటూ టైమ్ ఏంటి? పవర్ ఇంటూ టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్. అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్ we have heat developed పవర్ ఫార్ములా అంటే అక్రాస్ రెసిస్టర్ I² R కదా. I అంటే ఇది రాయాలి, I దాని స్క్వేర్ చెప్పండి. E²/R² into 1 plus e⁻²RT/L minus 2 into e⁻−RT/L. ఇది జస్ట్ a-b² చేశాను. పవర్ అంటే ఏంటి? I². ఇదంతా I² చేశాను. దీని స్క్వేర్ I²R dt. ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఎక్కడ చేయగలగా 0 to t. R ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. E²/R బయట తీసేయండి. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇక్కడ t వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? e⁻−2RT/L డివైడ్ బై -R/L -2R/L. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ కూడా -2 ఇంటూ e⁻−RT/L divided by -R/L. Okay, so what is the answer? L/2 are common this side ikkada. Let's take an L/2 are common, so you will get it like that. T already it is there outside. తర్వాత ఇక్కడ ఈ రెండిటికి got 3 terms here. ఏంటి ఇక్కడ ఫార్ములా అంటే ఇంటిగ్రల్ I²R dt కదా. I² అంటే 3 terms వస్తాయి ఇక్కడ. 3 terms. How many terms we got here? 4 terms. So 15th question once we'll check the answer. 15th is B only. Correct ఇచ్చాడు. L/2R ఇదే ఇచ్చాడు ఆన్సర్. 3 - 4. Anywhere we did it wrong. IR. Work done by the heat developed during this time. Heat ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుంది? Heat is only developed across resistor. ఓకే, అంటే హీట్ అంటే I²R dt. దాన్ని స్క్వేర్ చేసాం. అంటే 1 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎలా వచ్చింది. తర్వాత దీనికి ఇంటిగ్రేట్ చేసాం. దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఇది. దీని ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి కదా. 0 to t. We haven't applied the limits కదా. 0 to t. ఇక్కడ కూడా 0 to t. Then you will get this answer. Okay, L/2 వరకు ఇక్కడ కామన్ తీసేసుకోండి. Then you will get the answer. Okay, this is the heat developed. Next ఇదేంటమ్మా? What is the magnetic field energy stored at the time t? Magnetic field energy half Li² కదా. half Li² అంటే దాని స్క్వేర్ అంటే E²/R² into 1 - e⁻−RT/L whole square. So that is the answer. వచ్చింది కదా ఇది. So these 3 are the correct options.
అంటే ఇది ఒక క్వశ్చన్, దిస్ ఇస్ వన్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. పాసేజ్ లోని 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై ద బ్యాటరీ. ఏం చేసాం, ఇంటిగ్రల్ ఈ అంటే ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ, ఇంటిగ్రల్ ఈ ఇంటూ ఐ ఇంటూ డిటి. తర్వాత హీట్ డెవలప్డ్, ఎక్కడ హీట్ డెవలప్ అవుతుంది, రెసిస్టర్ దగ్గరే కదా, అంటే ఇంటిగ్రల్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్ డిటి, ఇంటిగ్రల్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్ డిటి. అర్థమవుతుందా? రైట్, ఇంటిగ్రల్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్ డిటి. తర్వాత లిమిట్స్ అప్లై చేయడం మర్చిపోకూడదు, లిమిట్స్ 0 to t. సో యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, తర్వాత లోయర్ లిమిట్. అక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. e⁴0 1 కదా, ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా e⁴0 1 వస్తుంది, ఇక్కడ బయట -2 ఉంది. ఓకే, సో యాజ్ ఎ హోల్ యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ 3 నా, ఇక్కడ 3 వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ e square -4, this is -4 e power -RT by L. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనకి హీట్ డెవలప్డ్ అంటే ఏంటి, హీట్ డెవలప్డ్ అయిపోయింది కదా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ½ L I స్క్వేర్ అంటే దీన్ని స్క్వేర్ చేయాలి. యూ టేక్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, understood this. ఇక్కడ ఒక L/2R కామన్ తీసేస్తే then you will get this like this. ఓకే, L/2R కామన్ తీసేయాలి, ఇక్కడ 3L/2R వస్తుంది. ఓకే, చేస్తారా ఈ చిన్న క్యాలిక్యులేషన్? ఫస్ట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాను, ఇక్కడ మైనస్లు ఉన్నాయి కదా, L/R ఇక్కడ L/R ఉంది, L/2R కామన్ తీసేసి టీ అలాగా ఉంది, టీ బయట పెట్టేసాను, L/2R కామన్ తీసి చేసాడు. అర్థమైందా? I can erase this, it seems. Right, this is the passage question. Now you're understanding where we are applying these formulas. Heat developed into integral I square R dt. I తెలుసు కదా మీకు ఛార్జింగ్ లోని, I అంటే I0 into e power 1 minus e power minus RT by L. అర్థమవుతుందా? తర్వాత so we'll go for one more question. Okay, there is a disk, and this disk is given a charge q. Capital Q is the charge given to it. Its mass is m and radius is r. Mass of the disk is m and radius is r. Okay, and it is given a charge uniformly charged. This is uniformly charged with q charge, and here is a string of Young's modulus A, area of cross section A and length L, and at here there is a spring constant K. Okay, and there is a magnetic field existing here perpendicularly. Okay, there is a magnetic field existing here, and the time period of oscillations is, the answers are given like this. Time period of oscillations is pi root ml by 2 into kl plus ya plus pi root m by k. This is one option, and second option is time period is 2 pi root ml by 2 into kl plus ya, and third option is maximum potential energy stored in the spring is, maximum potential energy in the spring is given as q square b0 square r square divided by 16m, and maximum potential energy stored in the string
is same q naught square b naught square r square divided by 16m. Okay, these are the four options given, and here A and C are correct. Let us see how they are correct. Okay, first magnetic field switch off చేసాడా, magnetic field is switched off. B node అనే magnetic field ఉండేది, అది స్విచ్ ఆఫ్ చేసాడా. స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒకటి వస్తుందమ్మా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ డిస్టెన్స్ దగ్గర డిఆర్ ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది, E ఇంటూ 2πr ఈజ్ ఈక్వల్ టు dB బై dt ఇంటూ πr స్క్వేర్. ఓకే, ఆర్ ఒకటి క్యాన్సిల్ అయింది, పై క్యాన్సిల్ అయింది. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత వచ్చింది, B నాట్ డివైడ్ బై dt ఇంటూ ఆర్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఛార్జ్, ఛార్జ్ అంటే ఏం రాద్దాం అంటే q బై πr స్క్వేర్ ఇంటూ 2πr dr. ఓకే, అంటే ఇది ఈ స్ట్రిప్ యొక్క పెరిమీటర్ అంతా 2πr కదా, థిక్నెస్ ఎంత dr, అంటే ఏరియా అదే కదా. ఛార్జ్ ప్రెసెంట్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఇంటూ ఏరియా చేస్తే వస్తుంది, ఆ స్ట్రిప్ మీద ఉన్న ఛార్జ్ వస్తుంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఫోర్స్ వచ్చింది, ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇంటూ ఆర్ చేయాలి, ఇది టార్క్. ఓకే, టార్క్ ఇంటూ డిటి చేస్తే వస్తుంది, రెండు వైపులో డిటితో మల్టిప్లై చేస్తాను, డిటి క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ. యాంగులర్ ఇంపల్స్, దీన్ని చేంజ్ ఇన్ యాంగులర్ మూమెంటం అంటాం. కాకపోతే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ 0 to క్యాపిటల్ ఆర్ చేయాలి. అంటే బి నాట్ క్యూ, ఇక్కడ పై ఒకటి క్యాన్సిల్ అయింది, 2 బయట తెచ్చేద్దాం, ఆర్ స్క్వేర్. ఆర్ క్యూబ్ అంటే r పవర్ 4/4, ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ b naught q r square divided by 2. Angular impulse, that is nothing but change in the mr square by 2 the disk about the mr square by 2 into omega. The omega ఎంత వచ్చింది చెప్పండి. Omega is b naught q by m. r square క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సరే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి, హాఫ్ i ఒమేగా స్క్వేర్ కదా, హాఫ్ i అంటే mr స్క్వేర్ బై 2a కదా, దాని స్క్వేర్ ఎంతమ్మా, b నాట్ స్క్వేర్ q స్క్వేర్ బై m స్క్వేర్. ఇక్కడ m ఒకటి ఉంది, ఆ m ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో b నాట్ స్క్వేర్ q స్క్వేర్ బై this is the total energy, r square by 4m. So what is this we did here, divided by 4, half i omega square. Range is 2, what am I checking? 2 we have forgotten, 2 is here, divided by 2, divided by 2. ఇక్కడ 2m వస్తుంది, దాని స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ 4 వస్తుంది, అంటే ఇక్కడ 16 వస్తుంది. సో ఈ ఎనర్జీ ఈ స్ప్రింగ్ ఎనర్జీ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది. ఇది కరెక్ట్ అయితే కాదు, దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇలా అలా ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఆసిలేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇటుపక్క తిరిగినప్పుడు స్ట్రింగ్ ఇది స్ట్రెచ్ అవుతుంది, ఇది కూడా స్ట్రెచ్ అవుతుంది. మరి ఇటుపక్క తిరిగినప్పుడు ఇది స్ట్రెచ్ అవ్వదు, ఇంకా దాంట్లో ఎనర్జీ ఉండదు. దీంట్లో మటుకు కంప్రెస్ అయినప్పుడు మటుకు కూడా ఎనర్జీ ఉంటుంది. స్ప్రింగ్ లో కంప్రెస్ అయినప్పుడు కూడా ఎనర్జీ ఉంటుంది, అది మాక్సిమం ఎనర్జీ అవుతుంది. అంటే ఇనీషియల్ గా హాఫ్ i omega స్క్వేర్ హాఫ్ kx స్క్వేర్ లో మారిపోయింది అనుకోండి, అదే కదా దాని మాక్సిమం ఎనర్జీ. ఇది ఆన్సర్. మరి ఇక్కడ ఏమో ఇలా తిరిగినప్పుడు ఇది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, ఇది స్ట్రింగ్ కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. టోటల్ ఎనర్జీ ఇక్కడ కొంత షేర్ అయింది, అంటే ఇది కాదు కదా. సో డి ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. అండ్ టైం పీరియడ్ ఈ రెండు ప్యారలల్ అని తీసుకుంటాం. ప్యారలల్ అంటే 1/k ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఎంటమ్మా
ఒక దగ్గర ప్యారల్ అని తీసుకుంటాం, ఒక దగ్గర ఓన్లీ స్ప్రింగ్ ఒకటే ఉందని తీసుకుంటాం. 1/k ఎఫెక్టివ్ ప్లస్ ఇక్కడ YA/L అని రాద్దాం. అంటే F = YAE/L అని రాస్తారు కదా, అంటే ఈ బదులు X అని రాసుకుంటాం. ఇది YA/L అనేది K, ఇక్కడ YA ప్లస్ KL, ఇది 1/k ఎఫెక్టివ్. ఓకే, 1/k ఎఫెక్టివ్ వస్తే మనం టైం పీరియడ్ కట్టగలమా? ఒక నిమిషం టైం పీరియడ్ కడదాం, ముందు ఇది రాయండి. ఎలా కడతాం టైం పీరియడ్? 2π√, ఇదైతే కాదు, ఎందుకంటే హాఫ్ ఆసిలేషన్ స్ప్రింగ్ ఒకటే కంప్రెస్ అవుతుంది. అంటే ఇలా తిరిగినప్పుడు ఇలా తిరిగినప్పుడు స్ప్రింగ్ ఒకటే కంప్రెస్ అవుతుంది. స్ప్రింగ్ ఒకటే ఉందంటే π√m/k, హాఫ్ ఆసిలేషన్ π√m/k, అది ఓకే కదా. మిగతా హాఫ్ ఆసిలేషన్కి దిస్ ఇస్ ఎంత మాది కరెక్ట్, అది 1/k ఎఫెక్టివ్ ఎంత? 1/k1 ప్లస్ 1/k2. k2 అంటే YA/L అని రాస్తాం. ఓకే, టైం పీరియడ్ ఎంత వస్తుంది? 2π√m/k ఎఫెక్టివ్, అంటే ఇది రాయాలి 1/k ప్లస్ KL ప్లస్ YA. ఓకే, KAY పైకి వెళ్తుంది. దిస్ KAY, YAK అన్నది పైకి వెళ్తుంది. ML 1/k ఎఫెక్టివ్ ఈస్ K = K1 ప్లస్ K2 కదా. ప్యారల్ అంటే యాడ్ చేయాలి కదమ్మా. ప్యారలల్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్. అంటే K ఎఫెక్టివ్ ఈస్ K1 ప్లస్ K2 కదా. K2 అంటే YA/L అని రాయాలి, అంటే LCM KL/YA. ఇది తీసుకొచ్చి, కాకపోతే ఇక్కడ హాఫ్ ఆసిలేషనే తీసుకోవాలి మనం, అంటే 2π√ కాదు, π√ m/k ఎఫెక్టివ్. K ఎఫెక్టివ్ అంటే KL ప్లస్ YA/L. సో హాఫ్ ఆసిలేషన్ ఏమో ఓన్లీ స్ప్రింగ్ వల్లే అవుతుంది, ఇంకో హాఫ్ ఆసిలేషన్ రెండిటి వల్ల అవుతుంది. ఇది రెండిటి వల్ల అవుతుంది, ఇది స్ప్రింగ్ ఒకదాని వల్లే అవుతుంది. ఇదే కదా టైం పీరియడ్. సో ఇక్కడ ప్యారలల్, దిస్ ఇస్ ప్యారలల్, నాట్ సిరీస్. ప్యారలల్ అంటే యాడ్ చేయాలి కదా. జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సో దిస్ second option is wrong. Then we will do one last problem. What do you say? We will go for alternating currents which changed our lives. Nikola Tesla, he is the man who brought the concept of AC currents. Okay, just note it down.